Om Swastiastu. Rahajeng pelajar Bali Punapi Gatra, semoga baik-baik saja ya. Senang sekali hari ini saya Agung Mia kembali menjumpai pelajar Bali, tentunya dalam program yang akan menuntun kita menuju masa depan yang gemilang, dunia pendidikan. Pelajar Bali pasti kalian masih ingat kan dengan Asram Gandipuri? Yap, Asram Gandipuri selalu mempelopori gerakan-gerakan yang akan membuat generasi muda, baik itu siswa maupun mahasiswa menjadi terarah nih, dengan berbagai kegiatan-kegiatannya yang pastinya kegiatan yang positif. Dan kali ini Asram Gandipuri kembali menggelar sebuah kegiatan yang bertajuk International Ghandian Family Camp Indonesia. Wah, kira-kira seperti apa? Langsung saja kita simak cuplikannya berikut ini. Belajar dan bercanda seiring doa kita melangkah merajut masa depan terlepas dari noda. Pelajar Bali Asram Gandipuri selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan tidak hanya intern untuk anak muda di Bali dan nasional saja loh pelajar Bali, tetapi juga merambah sampai anak muda di luar negeri. Wah, kira-kira seperti apa kegiatannya? Kita simak saja dalam tayangan berikut ini. Pelajar Bali, International Ghandian Family Camp Indonesia and India 2014, pada prinsipnya untuk membangun jembatan kerjasama yang baik antar anak muda dari kedua negara. Relasi sejarah kedua negara sesungguhnya mempunyai peradaban dan kebudayaan yang relatif sama. Demikian juga kekayaan alam, hutan, serta berbagai sumber daya alam. Selain itu, keindahan sungai serta pegunungannya juga relatif sama. Keduanya juga memiliki SDM multitalenta yang hampir mirip. Pengasuh Asram Gandipuri, Brahmacharya Indra Udayana, bersama Presiden National Youth Project India, Dr. Subarao, berkolaborasi selama seminggu dari tanggal 12 hingga 18 Juli bersama 40 anak muda dari kedua negara dalam program International Ghandian Family Camp dengan misi utama menjalin kerjasama antar bangsa guna mempererat ikatan emosi kebudayaan. Menurut Brahmacharya Indra Udayana, sesungguhnya kultur luhur itu sudah terbangun sejak lama antara kedua negara. Anak muda yang menjadi masa depan bangsa menemukan beberapa permasalahan krusial dan perlu solusi real serta efektif. Namun, di masing-masing negara masih ada disintegrasi, kriminalisasi politik, serta korupsi yang merajalela. Selain itu, masalah sosial, ekonomi, kepemilikan tanah, pengangguran, overpopulasi, diskriminasi gender, masalah lingkungan, bahkan masalah kebiasaan anak muda mabuk. Semakin terasa manfaatnya untuk anak-anak muda. Seperti biasa kita mengadakan camp untuk anak-anak muda baik secara internasional maupun nasional di tempat ini di Asram Gandipuri Sewagram Kelungkung. Ya seperti saat sekarang ada 20-an orang dari India dan juga dari Australia, dari Amerika, kurang lebih 6 orang. Jadi kita bekerja sama di dalam sebuah keluarga. Motivasi kami ataupun visi kami ke depan adalah satu, mengenalkan anak-anak muda tentang Mahatma Gandhi sesungguhnya. Bagaimana lifestyle ala Asram, bagaimana kehidupan sehari-hari yang diragakan oleh Mahatma Gandhi, yang coba kami praktekkan di dalam Asram Gandipuri ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Dan yang kedua tentunya bagaimana anak-anak muda mempunyai alternatif life skill atau alternatif life. Karena kalau setiap anak muda kreatif dan entrepreneurship atau jiwa kewirausahaannya itu dibangun dan ditunjang oleh life skill yang cukup matang, jadi di sini kita ingin di dalam camp ini saling bertukar pikiran. Dan kami beruntung pada saat ini aktivis-aktivis sosial yang kebetulan hadir selama seminggu di Asram Gandipuri ini, mereka adalah aktivis yang mumpuni di setiap state-nya di India. Jadi kami belajar pengalaman yang cukup banyak dari mereka. Mereka luar biasa bagaimana mereka mengorganize
sebuah pertemuan camp itu sendiri, dan bagaimana mereka menyatukan visi dan misi itu di dalam aksi bersama, dan kemudian mereka bisa menemukan keunggulan-keunggulan dari setiap provinsi atau setiap state yang ada. International Gandhian Camp kali ini diisi oleh aktivis sosial spiritual. Program ini diharapkan membangun spirit dan kebersamaan anak muda. Acara ini juga berisi gerakan membangun komunitas kerja. Paling tidak, event ini bermanfaat bagi yang terlibat dan juga membutuhkan. Young children from communities where they do not have many resources or much money, and I've been able to see them create their swadharma, which is their life lesson, their life meaning in life, and it's been really interesting and empowering to see that, because I'm also trying to do the same thing as well. I'm also trying to figure out what I must do in this world, and giving my experiences to them and my help is. And then we and a friend of mine had an internship with a friend of the ashram leader, Dharmawan, and we worked in the papaya field and the rice fields, hung out and around his small village, and then came back to the ashram for a couple days, and then they got to go explore Ahmed and Seminyak, and then we did a second part of our internship in a village in the mountains, which I can't remember the name of, and we got to help them harvest and prepare the red ginger for the next season, which was awesome. Such a lush, beautiful jungle that is so kind of a peaceful and tranquil place in an otherwise very busy and maybe even a little. I just want to say that the ashram is just such a beautiful spot in this place, and Indra's done a great job with that. So there are a few things I would say about the ashram that have really stuck out to me as very good and impressive things that surely have taken years to build. So first of all, the teaching of Gandhi's principles, the whole basis behind this place is just truly fantastic. Doing prayer, we do prayer twice a day, every morning at 5 a.m. and also at 6:30 in the evening, and that has been quite an experience for me. You know, I will say it was definitely tough at first, waking up early in the mornings, and you know, in America we do not usually wake up at 5 a.m. every morning, so that was tough, but it really gives you a different perspective to be waking up early, to be devoting your first hour of the day to thinking about the bigger picture, you know. Aktivitas dialog dan pertukaran pengalaman hidup, training kepemimpinan, Gram Yatra di desa di mana Ashram Gandhi Puri berada adalah program-program yang memberikan pengalaman luar biasa, utamanya dalam hal mengenalkan tradisi dan budaya Bali kepada generasi muda berbagai negara. Kegiatan itu juga menjadi solusi bersama di bidang lingkungan, sosial budaya, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Pelajar Bali, apa saja langkah-langkah yang dilakukan Ashram Gandhi Puri untuk terus mendorong generasi muda melakukan kegiatan positif dan kegiatan yang berguna bagi sekelilingnya? Tunggu jawabannya setelah pariwara berikut ini. Pelajar Bali, sebagai langkah perdana, kegiatan ini tentunya masih sebuah eksperimen dalam upaya mendorong anak muda menemukan identitas dirinya. Diharapkan, pada akhirnya mereka dapat menggunakan kemampuan yang dimiliki pada garis kehidupan yang benar. Kedatangan aktivis India juga sekaligus membangun misi jagat, spirit kreatif anak muda dan misi kebudayaan di Ashram Gandhi Puri, serta aktivis Gandhi Peace Foundation India. Brahmacharya Indra Udayana mengatakan,
Pengalaman di masa muda ini diyakini membuka perspektif secara luas ke depannya tentang berbagai hal. Acara ini memberi ruang dan kesempatan anak muda tergabung dalam Santi Sena maupun Dharma Duta Ashram Gandhi Puri, mengapresiasi dan mengkreasi dunia intensif tentang berbagai hal. Camp ini bukan hanya kumpul biasa, tetapi gerakan persaudaraan yang dibangun dalam frame saling memperkenalkan kebudayaan dari kedua negara. The biggest Baha'i temple is in India, in Delhi, the Lotus Temple as it is known. So many religions, and then languages, so many languages. So now in our camps, young men and women belonging to all religions come, and all languages come, and we try to unify. Let there be no friction, let there be no fighting, let there be no misunderstanding. So in our camps, we learn other languages. And in camp, we have prayers through all the major religions of the world. We say, in the name of religion, there should be no fighting. On the other hand, religions must help to unite people. So all this is from Gandhi's inspiration, because in his ashram, they have all religions prayers. So I'm very happy that we have so much of Gandhi here, and we are all proud of this young Gandhian in Indonesia, our young Indra Udian. We take very sweet memories of Gandhi in Indonesia through him. So very thankful, and we are all thankful to you that you made time to come here. Welcome to you. Thank you. Namaskar. Namaskar. Days in the Ashram Gandhi Puri. And it was very exciting, I will say. For one thing, I am sorry that we all of us did not attend all the programs of the ashram. Because the first program begins at 4:30, 4:50 sometimes. First day I saw at 4:20. Now, India is 2.5 hours behind time here. So when it is 4:30 here, it is 2 o'clock in India. So maybe that's one reason. And secondly, this time we have brought a little elderly people. So I think we must bring younger people who can go through all the programs that happened in the ashram. But then the few programs we did attend, for instance, yesterday you had a get-together and you had a homa in the ashram yesterday, and the other day we had all religious prayers also in the ashram. You have Gandhian ashram prayer both in the morning and in the evening. It's a very good dimension of the ashram, because that's one of the ways that we bring in discipline. The military says discipline is very important, and the military says drill is the shortcut to discipline. Left, right, they go, they say this is the way that we bring discipline. But Gandhi had his own way of discipline. And what? That is discipline. Military says drill is a shortcut to discipline. Gandhi said service to human beings is a shortcut to discipline. So another way of finding discipline. So in the ashram Puri here, we found that the inmates of the ashram, the members of the ashram, both men and women, are so wonderful disciplined. Nobody needs to tell them to do anything. They all know. So the discipline that we found in the ashram, which impressed us most, was self-discipline. It is not imposed discipline. In the army mostly it is always imposed. Somebody is ordering you to do this and that. But in the Gandhi Ashram Puri, we found everybody is working, everybody is attending to his duty without anybody imposing. That is the kind of world that Mahatma Gandhi has envisaged. We will have a world where there is no need for any. Actually, I could even go a little further and say, two great men in recent times changed the course of history. One was Karl Marx. A little after that, Mahatma Gandhi. They differed in so many ways. Karl Marx said you can use violence, you can kill, all that. Mahatma Gandhi said no violence at all. So they differed in many ways. But on one thing, both of them
had the same opinions. Karl Marx, in his Das Kapital, in his book, has written, ultimately the state will wither away. There will be no control of the state on citizens. And when Mahatma Gandhi had to give a definition of the free India that he had in concept, he said, my concept of free India will be a federation of 700,000 sovereign republics. That means India had 700,000 villages. Now about 150,000 villages have gone to Pakistan. So we have 500. But then Gandhiji always considered both India and Pakistan as one. 700,000 villages, all totally free. So Gandhi's concept was there will be no control from the central government or any other government on the village republics. Totally free, sovereign republic, he said. So every village is free. And Karl Marx said there will be no government at all, ultimately the state will. But unfortunately, Soviet Union could not have Karl Marx's concept of communism. India could not have Mahatma Gandhi's concept of Gandhian thought in action. So we have to further think, further put in our efforts to bring in such kind of a society where the individual is totally free without control from the top. So that is real freedom. So it means we have to work a long program for that. And that's what we have been doing that. So I said, where do we have a sample? Where do we have an example of this kind of a total freedom? I say, our own Ashram Gandhipur is an example. No control. It is, so if there is any power controlling, it is the power of love. So when the power of love controls the world, it will be a peaceful world based on justice. So you have made a beginning of this kind of discipline. We need discipline, but then that is not military discipline, that is not imposed discipline, it is self-imposed discipline. So that was the best experience that we had in the ashram. There must have been a little discipline on us. Come on, it is time, you must go to the class. But we didn't. That is what we must have self-imposed that discipline. We have not done it this time. I hope next time when we come, we will do that, self-imposed discipline without any control from above, and the force of love will work. So the ashram is being conducted with the force of love. So this is what the world needs today. So that is why these 4 or 5 days has been not only a pleasant experience to us, thrilling experience to us, but some learning also. Learning self-imposed discipline. So we are thankful to the Ashram Gandhi Puri for having given us this opportunity to come here and enjoy the hospitality. It was very affectionate hospitality. We could taste the best of Indonesian food, Bali food, and we were taken to all the temples here. We could see the custom. So all these things were, to many of us, it was a new experience. So we are very thankful to the ashram authorities, and thankful to you for coming and meeting us. Ashram Gandhipuri selalu membuka sacred art, sacred healing sebagai tawaran kreatif bersama. Sedangkan Dharma Ashram Taruna di Ashram Gandhipuri juga mempunyai program yoga dan ayurvedic. Aktivitasnya benar-benar multi kegiatan. Tidak heran anak muda dari kedua bangsa bisa sharing life skill bersama dengan sangat antusias. Sahana bhavatu sahanau bhunattu saha viryam karmavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Pelajar Bali, setelah jeda pariwara berikut, dunia pendidikan akan kembali masih dengan ulasan mengenai Ashram Gandhipuri. Jadi tetaplah di dunia pendidikan. Pelajar Bali, sambutan aktivis pemuda yang hadir juga sangat luar biasa.
Sesungguhnya kebudayaanlah yang menjadi perekat efektif antar bangsa serumpun ini. Acara ini merefleksikan keunikan seni budaya Bali, sekaligus filosofi hidup yang menjadikan kekuatan spesifik masyarakat Hindu di Bali. Nilai Trihita Karana di Bali benar-benar terimplementasikan pada keseharian masyarakatnya. Kontribusi Hari Raya Nyepi yang unik bagi dunia juga perannya sangat signifikan. Tidak heran, realitas itu mengundang keinginan peminat spiritual mengenal Bali dan berkunjung ke Bali sebagai tujuan spiritualitas. Spiritual tourism yang unik dimiliki Bali di setiap wilayah tentunya menjadi kekuatan dan keunggulan aset budaya yang harus dipertahankan dengan elegan. Ashram Gandhipuri senantiasa membuka kerjasama lebih luas ke depannya antara masyarakat muda Bali dengan India. Kerjasama lebih erat saling melengkapi kekayaan Hindu dan pemuda. Kerjasama yang dijalin Brahmacharya Indra Udayana dengan The National Youth Project India semakin memperkaya referensi dan kesiapan anak muda menghadapi tantangan global. Anak muda Bali juga mendapat tawaran ke India membangun kerjasama dengan generasi muda di sana dengan visi saling menjaga keunikan budaya bangsanya masing-masing. But we realized in Gandhipuri Ashram, we feel Gandhipuri Ashram, we practically saw in Gandhipuri Ashram Atithi Devo Bhav. So we are very much impressed with the atmosphere of Gandhipuri Ashram, and it was also thrilling experience to see the culture, tradition, rich rituals in Bali. Kegiatan diakhiri peletakan batu pertama pembangunan Gandhi Kasturba Bhavan oleh Dr. S.N. Subarao. Seluruh peserta melanjutkan dengan menanam pohon, serta melakukan Santi Yatra dan Tirta Yatra ke Pura Besakeh, Goa Lawah, Tanah Lot, dan Taman Ayun. Pada saat itu juga diresmikan pilot project baru Ashram Gandhipuri, Sewa Gram Ashram Gandhipuri for Gram Swaraj. India, we are working with IG. We are working for the value of Gandhian Sarvodaya values, and we are working for Gram Swaraj in our country. Here we found that the youth of Indonesia and Bali, they are also working for Gram Swaraj. They are also working for Swaraj Gandhian values, and they are working for entrepreneurship for poor people, and so many work done by they are so working for they are working with so many core values, and Sarvodaya, we follow all the values of Gandhian, Vinoba, and all these things. That has been going on here in Ashram Gandhipuri is really an amazing program, because it helps the younger generation from Bali to get exposed to a greater world, to a bigger world. It enables them, for example, from where I come, it enables them to come to India and present the Balinese culture, the culture of Bali, the beautiful culture of Bali, to India. Pelajar Bali memasuki hari ulang tahun ke-15 Ashram Gandhipuri pada 6 September 2014. Ashram Gandhipuri juga memulai proyek baru untuk 5 tahun ke depan di 3 desa, di mana Santi Sena Ashram Gandhipuri berasal. Idealnya, setiap warga Ashram Gandhipuri ke depan bukanlah pencari kerja, tapi bagaimana bisa melakukan pelayanan dan membangkitkan suasana desa sendiri lebih mantap dengan mengajak anak mudanya lebih kreatif dan mandiri. Karena itu pendidikan life skill bisa menjadi alternatif yang luar biasa untuk menekan urbanisasi anak muda ke kota. Dari tahun ini telah dimulai di 3 desa, yakni Desa Sulangi Petang, Desa Nawakerti Abang Karangasem, dan Desa Mantang Lombok Tengah. Ketiga desa ini mempunyai keunikan dan kekayaan terpendam yang dimiliki,
dan ke depan akan menjadi potensi anak muda lebih kreatif, apalagi dari ketiga desa ini Ashram Gandhipuri sudah melahirkan cukup banyak anak muda terdidik sampai sarjana. Jadi kami harapkan anak-anak muda yang tinggal di ashram, santrisana kami yang sudah sarjana tidak semuanya mencari pekerjaan. Kembalilah ke desa, bangunlah desanya. Dan kami bangga pada saat ini meluncurkan di 3 desa, mencoba satu di oleh Nyoman Gede Sukerto, itu dengan Sarwodaya Giri Community Center. Dan di situ kita gali potensi-potensi, kebetulan dari desa itu sendiri kurang lebih 8 sampai 10 orang sudah kami telurkan menjadi orang-orang yang cukup sukses, sarjana, dan bekerja dengan cukup matang. Kemudian di Desa Sulangi, Petang, oleh Sundra, di situ kita coba bangun Amrita Giri Community Center. Di situ juga banyak anak-anak muda potensial dan kita sudah berikan juga beasiswa untuk Sundra untuk studi S2-nya. Kami harapkan dari studi S2 selain dia mendapat pendidikan formal dan non formal di ashram, ke depan dia bisa mempraktekkan di desanya. Desanya itu harus bangkit. Dan yang ketiga di Mantang, di Lombok Tengah, Iwayan Saridika yang menjadi putra spiritual saya, dia mengembangkan di situ Vivekananda Giri Community Center. Dari Ashram Gandhipuri Sewagram Klungkung, di mana mereka diberikan bekal bereksperimen, inilah selanjutnya menjadi bekal untuk mereka maju pada setiap summer camp dan winter camp maupun Dharma Ashram Taruna yang sudah menjadi program unggulan Ashram Gandhipuri, mempertemukan anak muda dan aktivis sosial kemasyarakatan ini. Di Ashram Gandhipuri, mereka diajak mengenal desa lebih dekat. में बल्कि पूरे दुनिया में आज धर्म जाति भाषा के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं और डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जी जो गांधीयन हैं वो हम सभी युवाओं को लेकर न केवल भारत में बल्कि इंडोनेशिया में भी और पूरी दुनिया में ये मैसेज दे रहे हैं कि धर्म जाति और भाषा के नाम पे लड़ाई ना हो। अभी गांधी आश्रमपुरी में हम इकट्ठे हुए सभी लोग और हमारा एक ही उद्देश्य एक ही मिशन था कि जो भी पूरे दुनिया में ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हैं उसको प्यार से सद्भावना से पीस से कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसके ऊपर हम देश भर में काम कर रहे हैं। जैसे लाइक साउथ एशियन पीस कैंप, भारत में नेशनल कैंप्स यूथ के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पूरे दुनिया में अमन शांति चैन हो, यही उद्देश्य है हम सभी का और इसी उद्देश्य को लेकर हम बाली आए। यहाँ के यूथ हम सभी के साथ मिलकर काम किया और हम फ्यूचर में भी ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि न केवल हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के संबंध अच्छे हों बल्कि पूरी दुनिया में हमारा अच्छा मैसेज। Gandhipuri in Klungkung, and I am astonished to be here by visiting Gandhipuri where Gandhian thoughts, that means I can say that living spirit of Gandhi is here, I can say. So we the 17 peoples under the leadership of our Honorable Bhaiji named as Subbarao, S.N. Subbarao. So we are 17 peoples from India to be here in this Gandhipuri. So the values of our Bhaiji is to spread the peace message to all over the world. So no fight between the human beings, no fight between the entire. Pelajar Bali, semoga saja apa yang menjadi program Ashram Gandhipuri dalam menjadikan generasi muda terus maju dan positif dapat terus berlanjut. Sesaat lagi, kita akan melihat info mengenai Ashram Gandhipuri dalam info pendidikan berikut ini. Ini dia.